एक बारी जी आन सत श्री अकाल वेलकम टू द शो जिस तरह तुहानू पता है कि अज मंडे आ अज असीं जो गल करांगे यूजली थोड़ी कम्यूनिटी की वारी होंदी है तुहानू कोई नॉलेज देने वाली गल होंदी है कोई इदां दा गेस्ट लैके आउणे हुंदे जो कि थोड़ी जानकारी वधा सके साडी भी जानकारी विच नाल दी नाल वधी जांदी है तो उहदे च तुहानू भी फायदा हुंदा सानू तो चलो फायदा होंदा असीं तो सुन के होर डिप्रैस हो जाते हैं बट नाले शुक्र मेला हो जाता होंदा नाल मेन चीज़ है कि तुहानू इंफॉर्मेशन मिले क्योंकि कम्यूनिटी का तां ही फायदा है तां ही इस शोआं का फायदा है जे असीं तुहानू कुछ दईए उहदे चों जे इत्थे बह के अपनी सिफतां करी जाइए तो कहो जी असीं तो बहुत वधिया बंदे आ जी मैं तो इदां गाउणा जी मैं इदां आ जी मैं तुहानू इदां शहर ही करदा उहदा कोई बड़ा मेरे ख्याल च फायदा नहीं तुहानू फायदा होना चाहिए कि तुहानू इंफॉर्मेशन मिले खास तौर पर उन्होंने जो कि इंग्लिश में प्रॉब्लम होंदी है तो सानू कई बारी उस टॉपिक आते जिहदे सानू गुमराह किया जाता होंदा जिस तरह अज का टॉपिक है अज का टॉपिक की है जी अज का टॉपिक है बीमारियां तो दवाइयां ये दो इशू आ जो कि सारिਆਂ ਨੂੰ अफेक्ट करते हैं खास तौर पर कोई घर भी है नहीं साडे अपने बंदे का जिथे दवाई ना हो तो कोई घर भी है नहीं जिथे बीमारी भी ना हो तो ये दो चीज़ां हैंड इन हैंड होंदियां पर उहदे बारे सच्चाई की है तो गलत रूमर जिहड़े है गलत फहमियां की है तो उहदे बारे मैं तुहानू बहुत खुशी है कि इत्थे दे एग्जाम्पल गैस्ट नूं लैके आया एक क्वालीफाइड फार्मासिस्ट जोगेश्वर सो जोगेश्वर पहला तो जी आया वेलकम टू द शो सत श्री अकाल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो हरजाप जी जोगेश्वर पहला सानू ये दस कि ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਆ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਇਹ ਟਿੱਲ ਪਿੱਛੇ ਟੀਟੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਵਾਈ ਪਰਚੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ well a pharmacist is basically somebody who's qualified to give you medical information and also refill your prescriptions in a timely and orderly fashion and making sure that it's actually clinically suitable for you. Okay. So ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਕੈਮਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਬੰਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਆ ਇਹ by checking all your medical history making sure it doesn't interact with any of the medicines and that kind of thing and then only then once we're satisfied that it's the right dose do we dispense it and give it to you and give you advice with it as well but ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਈ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤਦੀ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ and that's what we do basically. Pharmacist ਬਣਨ ਲਈ what do you have to do? To become a pharmacist it's quite a lengthy process. It's you have to normally do a degree in all cases you have to do a degree. College degree ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ it's a master of pharmacy. It's a 4-year degree. 4 ਸਾਲ ਦੀ ਹਾਂਜੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ degree ਹੁੰਦੀ ਆ. Before you do the degree you obviously have to do your A levels or AS levels. And normally it's advisable to do a science-based A level, so something like chemistry, which is very important because pharmacy is heavily involved with chemistry and chemical components, biology, or you can do some physics or maths, anything like that, but mainly it's chemistry is the main. Apart from maths, everything else is rubbish. So basically, so you got biology, chemistry, physics or maths, general science भी ਹੁੰਦਾ है कि वो भी कर सकते हैं general, math भी कर सकते हैं. Yes. So basically, science-based subjects. Science-based subjects. There is other routes. Does that give you good grounding? It does because it gives you a wide grounding and wide information, and then you specialise in a specialist area, which is obviously the pharmacy side of things. There is another way you can get in there through foundation way, but the predominant way is by doing the science-based A levels. ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿਉਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀਆਂ bachelor's. Well, a while ago it used to be only a 3 years BSc degree, and then they just decided to change it to a 4-year degree. Try to integrate more clinical practice and that kind of thing in there, so they've made it a 4-year degree. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਜੌਬ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? You have to do a 1-year pre-registration training as a pharmacist. So you work for a company, they'll take you on, they'll pay you, so you can work for the multi-companies or the independent pharmacies, they'll take you on, you do a year training with them, and then you have to be signed off by your tutor while you're doing this year's course. So it's like a training contract? That's right. Sadda saal da hai. But once we've done this training contract, it's not just the matter of fact that you get signed off by your tutor and away you go, you're a pharmacist. You have to do another exam. And the exam is a very difficult exam. It's a 70% pass mark for the exam. 70% pass mark? 70% pass mark. That's a first, basically. You have to get a first. Yeah, there's actually two exams you have to undertake. One's an open book exam, so you can have some reference sources, and the other one's a closed book exam, where you don't have any reference sources. It's not a desi multiple choice or something, no? Well, no, it's not. It is multiple choice in some aspects, but in the open book exam, there's also a calculation section, and this is very important.
if you get 69% in the calculations and get 100% in everything else, you still don't pass. And the most important thing is you have 3 attempts at this exam. So if you fail this exam 3 times, you're out. You can never become a pharmacist. Really? Yes. So ਸਾਡੇ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਓ ਟਸਮਾ yeah. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 3 ਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਓ ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਗੱਲ ਖਤਮ yeah you can't do much ਸ਼ੰਬਲ ਫੜੋ yeah that's it there's not a lot you can do then I mean then your choice of career really narrows down. You can either go into industry but that's pretty much it really, or you can do academia, research and teaching and that kind of thing. But majority of people who want to become registered pharmacists, because registered pharmacist is actually a restricted title. You can't call yourself a pharmacist unless you're actually registered with the our governing body, similar to doctors. I'm sure. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। However, in the ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ that trend is changing, ਹੈ ਨਾ? It's changed quite a lot recently. I think in the last 4 to 5 years it's changed dramatically since I've been qualified. I've been qualified about 5 years now. Right. So ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ? Yeah, there was a lot of demand, ਬਹੁਤ demand ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਘਟ ਗਈ। There's a multitude of factors. ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, they're opening another 2 schools this year. ਇੱਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਸਕੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਰਾਈਟ, ਓਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਣੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਣੀ। ਰਾਈਟ। So when I went 12 ਜਾਂ 13 ਸਕੂਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। Right. So students turning out more students. Yeah, more students, limited places. ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਆ and also the other problem ਹੈਗੀ ਆ EU pharmacists ਆ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਆ ਗਏ, ਪੋਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵਾਲੇ ਹੋ। It does make a difference. ਹਾਂਜੀ, because they've got, you know, free right to work in the UK. Yeah. Free movement. If they're doing a pharmacy degree ਉੱਥੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹ if they can speak English to a satisfactory level. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ conversion course ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ? Not usually. No. They have to have sometimes 3 months supervision and then they can be a pharmacist. ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡੇ, you know, Boots and Lloyds and all these, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, you know what I mean, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, get the EU pharmacist, ਉਹ ਸਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ। ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ 40-50,000 ਲੱਖ ਪੈਸਾ on 20 grand ਬਸ ਠੀਕ ਆ, that's it. So it's economizing everywhere. ਇਹੀ problem ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਰਸ਼ ਪਿਆ since 2008-2009 credit crunch ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ problem ਪਈ ਥੋੜੀ। So what that means is we have to diversify our role and we have to become better at what we do. ਆਪਣੀ reputation ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋਗੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ, as a pharmacist, ਤੁਹਾਨੂੰ most ਕਿਹੜੀ common ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਆ? What illnesses are the most common? Most common ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ blood pressure, diabetes ਹੋ ਗਈ, mental health issue ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ, asthma, they're the main ones ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ than normal people? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ we're 5 or 6 times more likely to develop diabetes. So ਜ਼ਿਆਦਾ why is that? ਕਿਉਂ? Genetic factors play a big role. So ਏਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਕੁਦਰਤੀ? ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ। ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਈਆਂ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਲੇਬੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਣੀਆਂ। ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਲੇਬੀਆਂ, you're definitely gonna get sugar. ਘੇ ਖਾਈ ਜਾਣਾ, ਅੱਧੀ ਬੋਤਲ ਵਿਸਕੀ ਦੀ ਪੀਣੀ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ। ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ that you've seen ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਈਟ, ਓਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ? Can you get rid of it? Tell us a bit about diabetes. There's 2 types of diabetes. You get one called type 1. Type 1. And type 2. Type 1 ਵਿੱਚ normally ਤੁਹਾਨੂੰ insulin ਦੇ injection ਹੁੰਦੇ। ਟੀਕੇ ਉਹ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਨਸੂਲਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ? ਇਨਸੂਲਿਨ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਓ, ਜੇ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਚੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਲੂ ਖਾਓ, your body converts it into sugar, ਹੈ ਨਾ? Right. And normally the sugar is glucose and that's the predominant energy source that your body likes to use. Okay. ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, it regulates the amount of sugar in your blood. So ਫਿਰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਟਾਈਪ 1 ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨੋਰਮਲੀ ਬਰਥ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ,
ਕੋਈ deficiency ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜੰਮਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ type 1 is normally of juvenile onset ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੇ ਏਜ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ type 2 ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ when you're 30s 40s and normally it's associated with bad lifestyle ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਈਓ all the time ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਇਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ you can develop diabetes type 2 you can get type 2 or type 1 type 1 normally juvenile onset you have it from birth kind of thing and it's due to the fact that your body is not producing enough insulin for whatever reason there can be various reasons it's not producing insulin so type 1 ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ there's no cure ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਰ ਹੈ ਨਹੀਂ no cure ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਟ ਜਾਵੇ there's lots of studies being done at the moment but there's no real cure predominantly you have to use insulin ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਟੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪ 2 ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨਾ you normally put on diabetic medication normally they start off on tablets metformin hundi glycoside hundi there's various other ones as well but je thadi nahi sugar control hove fer thanu teeke laane pende so teeka is the next step to that okay sugar ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਘਰ ਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਂਗਲੀ ਜੋ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ normally it should be between 4 and 7 millimoles ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੀ generally speaking between 4 and 7 so ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ 4 ਤੋਂ 7 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਹੈ ਜੇ 12 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਸਕਦੀ you know it's a bit high then really so you need to get that checked but the other thing is you know some people have got these machines ਘਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹ ਹਰੇਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਘੰਟੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ you know it's you can get a bit obsessive about it ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਖੂਨ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਐਵੇਂ ਸੂਈਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 10 12 ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ it's the same as blood pressure ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕਹਿਣਾ this is the next I was going to talk about ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਘਰ ਲਈਆਂ ਆ ਹਾਂਜੀ ਅੱਧੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 2-2 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਜਰਾ ਹੈਸਲ ਕਾਫੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਐਂਡ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ it creates more tension it creates more tension and you know people start doing it all the time you need to ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ you do it a couple of times a week if you feel you've got blood pressure and you just want to keep a monitor on it there's different types of blood pressure machines as well you get the ones that go around the cuff the wrist and you get the ones that go around the cuff the cuff ones are normally a bit more accurate than the wrist ones okay so ਜਿਹੜੀ blood pressure machine ਬਾਂਹ ਦੇ ਚੜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਪਰ there's lots of different cuff sizes as well and that kind of thing and the difference between the machines is normally they have memory function or this that the other they normally give you a decent range you know not 100% blood pressure ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ blood pressure is everyone's got blood pressure the normal blood pressure is 120 over 80 that's what 120 ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ 80 ਥੱਲੇ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਆ ਹਾਂਜੀ and the breakdown ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ 120 ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਟ ਹੈ ਨਾ blood pump ਕਰਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿੱਦਾਂ you know when it's pumping blood around your body and the other one the bottom remember the systolic reading is when your heart is filling up with blood as well so that's what I was wondering about what do these figures actually mean we all see the blood pressure figures that's right what do they actually mean so 120 is a systolic blood pressure reading and that's basically when your heart is pumping blood around the body and it's the pressure exerted on your arteries and that kind of thing and the other one the 80 is the systolic and that's the filling pressure of your heart the pressure that the blood is being filled up in your heart okay ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ blood pressure ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ you're at risk then ਫਿਰ risk ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਾਦੀ ਰਿਸਕ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਿਰਫ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਂਜੀ but it's a thing that you can't feel you've got high blood pressure ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ you know what I mean it's like ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲਟ ਨਾ ਲਾਓ most of the time ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਰਹਿਣਾ but ਜੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ you could die you know so it's the reason you take the blood pressure medicine is a preventative measure you know to reduce your risk of having a heart attack or a stroke or anything like that blood pressure low ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ low ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ blood pressure ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੀ ਆ then you're not getting enough blood into the vital organs ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਡਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਆ ਲੋ ਵੀ ਮਾੜੀ ਆ ਗੱਬੇ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਐਨ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਵੇ ਰਾਈਟ ਹਾਂ perfect but for diabetics it's normally 130 over 80 around that range anything over 140 then you're considered to be you know slightly high blood pressure and then you've got the different risks
And similarly, you know, if it's low blood pressure, anything less than 100 over, you know, 70 is considered a bit low, really. So you might need to get advice from your doctor. Right. What's the difference between a doctor and ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? Because what you're telling me, you sound like a doctor anyway. I mean, obviously the doctors are experts in diagnosing problems, and they've got more invasive techniques, and they find out more about the condition that you've got. Right. Pharmacists are experts in medicines, right. but also we're trained nowadays to pick up on minor problems. Someone's got a cough or a cold, instead of making an appointment with your doctor and wasting their time, you can go into your local pharmacy where you don't need to make an appointment or, you know, queue up or anything. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੱਕ ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਛਿੜਕ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖੰਘ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ ਆਂਟੀ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ ਵਿਦਿਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਰਚੀ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਸੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅਮੋਕਸਲ ਲੈਣੀ ਆ ਹਾਂਜੀ which is every Punjabi's favorite medicine ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ but you know it's like don't worry anything goes wrong ਅਮੋਕਸਲ ਲਓ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ but so ਅਮੋਕਸਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਜੀ but ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ why ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਲਾਸ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕਸਲ ਹੈਗੀ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਵਰਤੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ then in the future it will not work as effective so there's certain restrictions on certain medicines ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾ ਖਾਈ ਜਾਓ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ the bacteria ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ infection ਉਹ it gets resistant to it and that's a big case in cases in India as well. Certain medicines that are not working for people because in India, you know, as I'm sure you're aware, you can buy anything over. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਵਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਓ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸੋ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਕਿ you need a restriction or you don't need a restriction because just because you can buy it doesn't mean it's necessarily safe for you right okay so ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ paracetamol ਦੇ ਵੀ side effect ਹੁੰਦੇ you know paracetamol can cause liver failure can cause various other problems as well so just because you can buy it doesn't mean it's safe so ਜਿਹੜੇ ਡੋਸੇਸ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਸਟਿਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਖਾਣੀ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਖਾਣੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਮੈਂ ਦੋ ਹੋਰ ਖਾ ਲਵਾਂ is that safe or not ਨਹੀਂ you must always follow the directions on the label but also your doctor's directions as well you know it's very important ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵਾਧੂ ਨਾ ਘੱਟ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ you know ਕਈ ਆਂਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅੰਕਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਆ there's not the right way to take it you have to take it as directed by the doctor yeah even some diabetics say look ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਅੱਖਾਂ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ blurred vision is a common side effect of diabetes so yeah I mean it's important to take these medicines as a prevention because prevention is always better than cure in the long term ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗੇ what happens in the long term you can have various complications give us a few examples just to cheer me up yeah kidney failure kidney disease you can lead to blindness as well and you can even in extreme cases lead to loss of limbs ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਆ you get less sensitive to things ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਕੁਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪੈਰ ਤੇ you don't realize ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ infection set in ਹੋ ਸਕਦਾ like gangrene and that kind of thing and then you can lead to loss of limbs because you get loss of sensation in the lower extremities and elsewhere so it's very important that you keep up to date with all your checks from the doctor and your nurse and that kind of thing. Jogeshwar, thanks that you're talking to us about this and for the public. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ hopefully information ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ keeping tuned in ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਜੋਗੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਆਇਆ ਐਂਡ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਜੋਗੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੰਮਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੰਮਦੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਟ ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਈ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਦੇ ਅਸੀਂ
ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮੈਡੀਸਨ ਮਤਲਬ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚੀਨੀਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਹੀ ਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤ ਹੈ ਅਸਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੈਸਟਰਨ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਥੀਸ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਰਮ ਪਲਾਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਐਸਪਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਨ ਰਿਲੀਫ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵਿਲੋ ਬਾਰਕ ਦੀ ਵਿਲੋ ਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸੱਖ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਹਾਂਜੀ ਵਿਲੋ ਬਾਰਕ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਡਿਜੌਕਸਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹਾਰਟ ਫੇਲੀਅਰ ਲਈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਫੌਕਸਗਲੋਵ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਪਰ ਅਸਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਚੀਨੀਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਕਲ ਜਾਂ ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਖਾਓ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਓ ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਟੈਲ ਯੂਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜੀ ਆ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕੁਝ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਆ ਤਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਇਹ ਦੋਨੇ ਇੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਨ ਪਟਾਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਦੇਖੀਦਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਸਰ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਯੂ ਮਸਟ ਸਿੰਗ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਊਟਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਊਟਦਾ ਨਹੀਂ ਊਟਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਊਟਨੀ ਲੱਭਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਇਹ ਬਠਿੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਊਟ ਆਉਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਘੜੋਕਾ ਵੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ ਫਿਰ where you going to find a camel from ਉਹ ਵੀ ਫੀਮੇਲ Well, I think nowadays a lot of milk, like goat milk and camel, is becoming more accessible in the supermarkets. But and the other thing is, if you want to try and check some ootni out, ootni go say, "Oh, he's going to say, oh, what are you doing to our missus? Checking my ootni out." So it's not advisable to go looking for female camels and try to milk them. If you want to live. Right, so yeah, but that sort of stuff can't kill cancer. I mean, the thing is, there's bogus claims being made that something such as camel's milk can cure stage 1 cancer. You know, I mean, somebody says that, you know, you got to be pretty sure that it can, because people will believe this. There is certain trials that have been done that have said that camel's milk, along with urine of camels, has some kind of cancer-fighting abilities. But you can't make a bold claim. No, you can't, because there's not enough research that's been done, and you can't, you know, say ਤੁਸੀਂ ਊਠ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਓ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ a lot of that ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਕਈ ਹੈਗੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਏਜ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਚੱਕੇ ਆ ਫੋਨ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਆਰਡਰ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਲਓ even the banned ones even the ones that are banned here can you order them to a certain degree but it depends if ਜੇ ਕਸਟਮ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ who checks that I was going to say customs right but ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਪਏ ਕੀ ਹੈਗੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆ ਪਰ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਹੋਰ and there's been lots of cases ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਮਾਰੇ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈਗੇ ਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ so you should always go to regulated you know a regulated source and ਜਿਹੜੀ governing body they have a special scheme it's called the pharmacy logo scheme a green logo ਹੁੰਦਾ certain websites ਜਿਹੜੀ trusted websites ਹੁੰਦੀਆਂ and you can actually check that they're registered so there's a logo like a logo yes it's a green logo and you can click on the logo and you can actually it directs you to the GPHC ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਸਹੀ ਆ yes it directs you to the GPHC website ਤਾਂ ਉੱਥੇ you can check the registration ਪੇ ਨਕਲੀ ਆ ਜੇ ਅਸਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੈਬਸਾਈਟ I know a few people they bought some of them ਰੋਮਾਂਸ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੀਲੀ ਗੋਲੀ ਬਸ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਸੀਗੀ ਰੋਮਾਂਸ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਰ ਗਈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ so beware people when you buy them you know what I mean you never know what you're buying on the internet make sure it's got the logo on it make sure the logo and you know if in doubt just get it
get some advice from your doctor or your local pharmacist is very important. Okay. The other thing I want to talk about is websites. Yeah. ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ helpful websites, useful websites? Yeah. Well, yeah, ਇਹ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ. We also there's lots of services out there for people who can't speak English. Lots of leaflets printed off in different languages. But the main website really that I'd like to discuss is the NHS Direct website. Right. It's a good website. You can get 24-hour help and advice Medical from there. advice on there? Yeah. They've got things on there such as symptom checker, so you can put your symptoms in and tell you what they think is wrong. Tell you what they think is wrong with you, and also they can direct you to local care. Your urgent out of hours That's services. right. I was going to say yeah. That kind of thing. ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ 24 ਘੰਟੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਲ ਕੇਅਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ then you can go there and they can you can go there instead of going to A&E. There's lots of places like walk-in clinics. Walk-in clinic ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ normally you don't need to make an appointment. It depends on the clinic. And you can go there and seek advice. And if it's more of a urgent problem, then it's obviously important that you dial 999 and get the ambulance down. There's also a new number for NHS Direct. I mean, at the moment it's 0845 46 47, and it's normally a healthcare assistant on the other line. They'll take a history, and if they feel that it's more important, that your symptoms are quite important, they can refer you to a nurse who normally calls you back within an hour for more advice. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ 999 ਡਾਇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਛੋਟਾ ਕੁਝ ਮੋਟਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ-ਇਨ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ NHS ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਦੀ ਅਦਰ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਛੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, there's no point going to your doctor and wasting someone else's appointment. You speak to your local pharmacist. ਸੋ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਵਾਕ-ਇਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ NHS ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਯੂਜੂਅਲੀ ਸਮਟਾਈਮਸ ਓਵਰ ਦ ਕਾਊਂਟਰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਓਵਰ ਦ ਕਾਊਂਟਰ। cold, cough, sore throat, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਜੂਆਂ ਪਈਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਨਾ ਪਾਓ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜੂਆਂ ਪਈ ਜਾਊ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਕੇ ਜੂਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਲੀਗਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਈਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ when I was little I used to have loads of ਟੀਕੇ recently I was beginning to think I was thinking ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? It depends on ਕਿਹੜੇ ਟੀਕੇ there's varying ranges from 1 to 3 years. ਟਾਈਫਾਇਡ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਜੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਟਾਈਫਾਇਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੁੰਦਾ it's a infection that's picked up from contaminated fecal matter. ਜੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ you can get typhoid. UK ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਟਾਈਫਾਇਡ ਦੇ। UK 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ? ਨਹੀਂ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ 500 ਕੇਸ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ 500 cases of typhoid per year on average. I wonder they love the immigrants. ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ? ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ? ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। How many years? I think it's normally 3 years typhoid. I'm not 100% sure on that one. But you need various vaccinations. It depends where you're going. ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? Rabies as well. Rabies ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਵੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। Yeah, it depends on what area of India you're going to and whatever other locations you're going to. If you're going to Africa, you might need yellow fever injection, and then your other ones like advisable to have tetanus, polio, and diphtheria. They come in a combined injection anyway. ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ tetanus, polio and diphtheria. ਉਹ ਤਾਂ ਡ੍ਰੌਪ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ polio ਦੇ। polio ਦਾ ਅੱਗੇ ਡ੍ਰੌਪ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ combined injection ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ and then all your other vaccinations make sure you're up to date with them. And ਜੇ ਦੂਜੀ ਬੇਬੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ should you have them regularly? booster ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ tetanus ਦਾ booster ਹੁੰਦਾ after so many years. So it's important ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰੈਕੋਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ। ਮਲੇਰੀਆ ਹਾਂਜੀ 1500 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 2000 people ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰੀਆ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਮਲੇਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਮਸਕੀਟੋ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਮੱਛਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਈਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ and it's basically what happens with malaria you get the malaria it bites you and injects its eggs into your body, into your bloodstream, and then the eggs start getting reproduced into the liver. So you get plasmodium, bubbles in your liver, and it can kill you. It's a serious thing. I mean, is there an injection for that?
there's or a cure. But you take tablets, don't you? Yeah, Supposed to take? you take prophylactic tablets. So you take tablets depending on where you're going in India. Yeah. To be honest with you, in most of India, it's low risk. It's only if you're going to places like Assam and various other locations where you need it. But if you're going to Punjab, I believe it's low risk. Yeah, I was going to say. And you don't need malaria tablets, but they still recommend that you avoid contact with malaria. So, well, apne lambe kapde pao, raat nu, use your mosquito repellent, 50% DEET at least, you know, and that kind of thing. Avoid the sleep in a mosquito net as well, that kind of thing. But I mean, in the UK, you get 1,500 to 2,000 cases, and out of half of these cases, they're people who are visiting family and friends in Africa and South Asia. So, you know, it's quite a big thing. So if you go to India or anywhere else and you get an illness a couple of weeks after you come back, or even up to a couple of months after you come back, you know, an unknown illness, it's very important that you speak to your doctor because it could be malaria or could be anything else as well. in England, With the temperature. Is that what it is? Temperature? It's a temperature. And where there's a stagnant water as well. Jitte pani khada rehanda. Utte fir zyada case. Utte zyada case hunde. Okay, so malaria to bacho. Malaria to bacho tusi. Jinna tusi मच्छरों तो बचा कर सकते हैं. ਹਾਂਜੀ करा सकते हैं. Yeah, definitely. Okay, कुछ ऐदा दी बीमारियां भी होंदियां जिन्हों शायद दवाइयां ना होवे. ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂਟਲ ਦਿਮਾਗੀ ਰੋਗ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੋਚ ਥੋੜੀ ਆਲਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ you can have mental health is such a big topic. Okay. Yeah, that's right. It's absolutely massive. We're going to discuss massive. that soon anyway, in the coming weeks. But yeah, it's an absolute massive thing. So mental health issues can. ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗੀ ਨੁਕਸ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਥੋੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਮੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਆ ਜਿੱਲਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂਜੀ ਇਫ ਯੂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਪਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨੁਕਸ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤਾਂ ਓਪਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵੱਲੋਂ just happens naturally it happens naturally ਹੈ ਨਾ and it's nothing to be ashamed of you should be ashamed if you don't do anything about it because you know it can impact the patient's life and the person's life greatly ਸਮਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਦਿਓ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗੀ ਥੋੜੀ ਨੁਕਸ ਹੈਗਾ ਆ with the right help people get better right? Get better there's medicines out there and ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਂਜੀ to a certain degree they can control you know the thought process and it'll make them a lot better than just hiding it or ignoring that's it right ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਣਾ I mean there was a big case in Birmingham I'm not sure if you heard about this a couple of weeks ago I think there was a young lady she was pregnant and the family actually beat her to death and the child died as well obviously the unborn child and because they thought she was possessed by a jinn or a spirit ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਸਿੱਟਿਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਨੁਕਸ ਆ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜਿਓ ਆ ਇਹਨੂੰ ਚੁੜੇਲ ਚਿੰਬੜ ਗਈ ਕੁੱਟੋ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭੂਤ ਕੱਢੋ ਇਹ ਚੋਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨ ਕੱਢੋ ਇਹ ਚੋਂ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਬੜੇ ਇਹ ਬਲੈਤ ਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭੂਤ ਵੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਭੂਤ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਬੜਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ way of thinking it's very shameful ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ এনवायरमेंट ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸੁਧਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚਪੇੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ unless someone gets a little bit cheeky now that was said in tongue in cheek but ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜ ਗਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ
ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ ਇਹਦੇ ਇਲਾਜ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਹੀ if you get it at the right time. Yeah, I mean, it can help, you get the medicines and it can help with the the condition. If it's left untreated, it can get worse and worse. There are professionals, mental health professionals. Yeah, mental health professionals. You've got your social workers that can help you. You've got your psychiatrists. Your doctors can refer you to these people for a mental health assessment. There's lots of help out there. I think Meera Syal, she's obviously a comedian. Yeah. She was talking about mental health as a taboo subject. Trying to get information out there. I think she did something in Harrow about it. But there's a website if people want to log on to the website. It's www.timetochange.org.uk. It's time-to-change.org.uk. I'm sure you can Google it and find some more information out. This is definitely something जो खास तौर ते सियाणियां ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜੋ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਕਰ ਦੂੰ ਮੈਂ ਜੰਤਰ ਕਰ ਦੂੰ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਆ ਕਈ ਪੰਡਤ ਜੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਊਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸੂ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਰਨ ਦਿਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਦਿਮਾਗੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਆ ਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰਸਨ ਲਈ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਿਸਕ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਰਿਸਕ ਆ could bad could happen Jogeshwar we're going to go to a break ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਤਰ ਯੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋਗੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਂਗਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਜੋਗੇਸ਼ਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਇਸ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਮੇਨਲੀ ਲੋਕਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕੈਮਿਸਟ ਤੋਂ ਕੈਮਿਸਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਫੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਕਾਫੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਬਰੋਡ ਗਿਆ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫੋਕਲੈਂਡ ਆਇਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਸੀ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ ਫੋਕਲੈਂਡ ਹੈਗਾ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਐਸ ਵੇਲਸ ਤਾਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ 3000 ਲੋਕ ਬਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅੰਗਰ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਘਰ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਇੱਧਰ ਹਾਂਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਪਰ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ ਨਾ ਐਮਓਟੀ ਆ ਨਾ ਟੁੱਟੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਡ ਰੋਵਰ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉੱਚੇ ਹਾਂਜੀ ਏਦਾਂ ਵੀ ਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਉੱਥੇ 올 ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕਾਫੀ ਬੈਰਨ ਆਇਲੈਂਡ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਰਜਨ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਮਿਸਟਰ ਚੀਮਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਲੈ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅਗੇ ਢਾਬਾ ਖੋਲਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੜਾ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ ਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਲਿਆ ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਰਾਟੀਆਂ ਬਣਾਈਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਬੜੇ What was your experience in the focus group? I was working there as predominantly the only pharmacist for the whole country because we already had one hospital there ਇੱਕ ਹੀ hospital ਸੀ ਉੱਥੇ So you working in a hospital, right? Hospital ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ hospital ਇੱਕ ਹੀ pharmacy ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ hospital ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਟਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਿਪਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ 3000 ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵੀ ਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਹੈਗੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆ ਉੱਥੇ English TV channels ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਚੈਨਲ ਸੀ ਬਸ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਮਿਲਟਰੀ ਚੈਨਲ BFBS ਬਸ ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡਿਸ਼ ਲਾਇਆ ਪਰ 2 ਹੀ ਚੈਨਲ ਸੀ ਬਸ ਕਾਫੀ ਵੈਰੀ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਸੀ ਹਾਂਜੀ 8500 ਮਾਈਲਸ ਅਵੇ ਤਾਂ 20 ਦੇ 22 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਸੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ good experience very good experience responsible for everything medically ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਸਾਰੇ ਚੱਕੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੇਰਾ ਵਧਿਆ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ no crime
very nice people ਉੱਤੇ it was a very very good time working out there. One other thing I want to ask you, if we take it ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੈਰੀਅਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਰਾਈਟ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਮਾਨ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਜੇ ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਛੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਜਾਂ ਛੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ why is that you've been concentrating on your career too much ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਫਿਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰ ਲਾ ਵਿਆਹ ਫਿਰ ਕਰ ਲਾ ਜੀਂਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਦੇਖ ਲਵਾਂ that's right ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਦੂੰਗੇ why is it that kids are getting older now and they're not getting married on time I think trendy ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਮ I know so many girls ਜੋ 30 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟੱਪ ਗਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ still looking ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ and the boys are getting married older as well why is that ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ I think everyone's concentrating on their careers and then they get into a bit of 35 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ and they get too comfortable with what they're doing ਹੈ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਗਏ ਹੁਣ when you're married at 18 or 20 or whatever it is people are leaving it later and later do you reckon there's a lack of people willing to compromise I think there's a lack of compromise ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ independent set in your ways set in your ways I think once you get over a certain age you get set in your ways and it's quite hard to break your ways really and people don't want to compromise from personal experience some people have said I wouldn't move out of London or I want you to move to London or I want you to do this or that so it's you've had some girls put that one on and then I'll just say to the waiter check please and I remember one I asked her when I was getting married looking to get married and I said to her what's your ambition in life and she goes to swim with dolphins and I said sadly bandi nahi fir and she goes what is that I goes mum's probably to eat one I said sadly nahi ban sakdi and I was like mum ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਠੀਆਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੋ ਤੋਂ but it was hard it's hard all that time about 10 years ago when I got married right so now it must be harder because everyone I talk to ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ age range ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ I think the girls have a problem where they get over 30 and the boys won't marry someone older than them or even over 30 right they see it's a bit well hold on it's quite a big problem now it is a big problem in the Punjabi community and I don't know how we're going to cure it what do you reckon ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆਈਡੀਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਰਿਜ ਸ਼ੋ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ oh really the Asian take me out so it's a bit like that ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ can imagine that would be alongside my Asian version of The Apprentice right so but something's needed because there's a huge problem out there. There's a huge problem. Look, if someone like yourself is going to work and concentrate on their career, until about 30, right, and then you're going to start looking for a girl after that age, then when are you going to get married? When are you going to have kids? You sound like my dad now, Joe. You know what? Everyone, I never thought I'd be like that. But that you do begin to think that. Yeah, you do. You might not think that now, but when you get to my age, then you think about it on Saturday. We've had kids late, and now I'm thinking, maybe we should have had them earlier. Me and my wife were talking about this morning, and we were saying, look, maybe we should have had it earlier. It's a lot of hard work. It's a hard work, But do you feel that the parents do put pressure on you? Or there's pressure on you? You were saying like everyone's saying. Yeah, I mean, to be honest with you, I had my cousin's engagement party yesterday. It was in London actually. And then you had the odd comment with "Tum kado kana biyah?" Teri line, you're next in the queue, kind of thing. And I mean, there's a little bit of pressure out there, but you have to be valid though, isn't it? But you have to be ready yourself to make that commitment. There's no point getting into a relationship, a marriage relationship, and then the day before the ceremony saying, "Oh, well, I don't think I'm ready." It's too late. So if you're committed, you have to be 100% committed to it, and you have to go with your full heart with that one. So I'll tell you a story. ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਖਾਣ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟ ਹੈਵਲੌਕ ਰੋਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਤਲਾ ਰੂਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ then 2 days before ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਹਾਲ ਲੈ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ I was thinking like 2 days before the wedding 3 days ਵਿਆਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਵਿਆਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ It's quite shocking, I wouldn't hear about that sort of stuff. I think ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਸਾਫ਼ you know what I mean in the initial stages ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਚਲੋ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹਾਂਜੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਬਣਾਓ Do you reckon there's a bit of that people are
extra cautious of that and extra wary of that. They are. And so they think, right, you know, even when they think sometimes a girl and boy might be all right, then they think, yeah, well, hold on, I don't want to take a risk. I want to be 101% sure. Yeah. As opposed to before, we used to think if 51% male there, I think in the olden days, you know, when my parents got married, and I think, you know, the older generation, there was a lot more compromise. You know, they were willing to stick it through thick and thin. And now, at the first sign of, you know, problems, you know, one person goes their way and one person goes the other way. There's lack of compromise between the two parties, and I think people really need to reassess what they want in life, really. And be ready, really, before... Be 100% ready. You know, there's no point putting yourself through that heartache, the poor other person, you know, and then your family and friends as well. And the amount of, you know, Asian weddings, easy now. It's ridiculous now, you know, and you don't want to go through all that upheaval, and then the end consequence is nothing. So, Jogeshvar, now to end up, what is your message to people who are thinking of doing medicine? There's a lot of medicine students out there, or going into science, or you know, wanting to pursue this career. What's the best advice you give? My best advice is basically only do it if you're 100% committed to, you know, the job role itself. Before you used to say, "Tusi pharmacy kar lo, tusi optometry kar lo, dentist ban jo, paise bahut aande hai." I mean, you still make money. Don't get me wrong, but you got to work hard as well. And you know, within life, you have to work hard at anything you do to get anywhere. You know. Do you enjoy your job? Yeah, I do. I mean, I've been very fortunate to be able to travel around and meet new people. And that kind of thing. So I really enjoy what I do. And the most enjoyable part is helping somebody, and they say to you, "Oh, you know what, thanks so much for what you did to me." That's really important. I guess ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਜੌਬਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਪੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜੌਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਡ ਜੌਬਸ ਕਿੰਨੀ ਆ ਤੇਰੀ ਪੇ ਇੰਨੀ ਹੋਊ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਲਾਈਕ ਕਰੂਗਾ ਜੌਬ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ I think that's all changed now. A lot of it's changing now. And a lot of the kids are doing what they want to do now. A lot of kids are into sports. Media and arts and culture, that kind of thing. Media is a big thing that children want to get into. I mean, do something you enjoy, you know, but then you have to think of the long-term strategy as well. Don't just think about the short term, think about the long-term 10, 15-year career progression on what you want to do and what you want to become. It's very important to think about that. Internet te baithna enjoy karna all day. So you just sit there on eBay all day. No one's going to give you anything on a plate. That's right. You got to go out there and work for it. And how hard is your job? I mean, how many hours do you put in and stuff like that? Average days, you know, 10-hour days normally, and that's not including commuting. It depends where you work, so you can add another 2 to 4 hours of commute as well. 2 hours in the morning, 2 hours in the evening. So it can be between, you know, 12 and 14-hour days and 5 days a week. I'm lucky because I'm a locum, so I work for myself, so I can pick and choose the days I want to work. But if you work a normal contract, it's about 45 hours. And it can be quite stressful because what you have to realise is that people want their medicines like that. They don't want to wait. You know, they think it's KFC or it's McDonald's. You know, that's right. Boxy chakna, label lana. They don't realise that we have to do all these medical checks, and you know we're liable for any mistakes that happen. And you know, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ you know, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਕੇਸ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਕੇਸ ਕਰਨ the doctors have something called they've been decriminalised, so if they make an error, you know, they kind of get away with it. But if a pharmacist makes an error and something happens, then you're liable, right? I'm liable. It can get done for manslaughter. And there was a case about a year or two ago where a female pharmacist, you know, dispensed something wrong. The patient died, and they didn't die because of the medicine. They died because of other health problems. And she got struck off, and she can never be a pharmacist again. And she got a criminal record. She lost her career. Yeah. So you know, it's a stressful job, then. It's very stressful. So concentrating all the time. You know, looking at a piece of paper and looking at the computer. And sometimes, do you look at the dwai and think, oh, hold on, a doctor ne galti ki thi, yeah, we do, and we have to have. And what do you do in them cases? Then we speak to the doctor and we inform the doctor and we have a chat. So, doctor nu gal kar we have a talk, speak to the doctor and find out what he's treating the patient for and what he wants us to do about it, and then we go from there. You know, we don't make a big hoo-ha about it. You know, because it's you know, you have to be professional in this way. Everyone makes mistakes. You know, and you just have to be super vigilant. So you also there's sort of a second sort of barrier. Yeah, it's the last stop. It's the last stop before it gets to the patient. So you keep an eye on. So we give the medicines, we give them advice as well on how to take it. Really, it's a fail-safe, in a way. It gets them there. But now it's moving more away from just dispensing prescriptions. We're doing more clinical services. So we do things like asthma checks
5.4 million people in the UK suffer from asthma. 3 million people are diagnosed with diabetes. A lot of chemists are doing diabetes screening, cholesterol testing, blood pressure testing, free eye checks, and stop smoking as well. Big problem. So you can go to your local chemist, make an appointment, and get all these brilliant services free of charge. Without queuing up for a doctor and waiting weeks or whatever, because doctors are very busy people, and a lot of the patients they see are for minor things. So free up the doctor's time, come into the pharmacy, have a chat with your pharmacist. They're always willing to help you, and you help anybody, right? Pharmacy too. Yeah, everything. We help anybody. We keep all that information confidentially under the Data Protection Act. Anything you say, we keep it. We don't. A lot of ਕੱਚੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ and I said, well, what do you do when you get ill? I'll be ਠੀਕ ਠੂਕ ਹੋਈ. There's a lot of people that neglect that sort of stuff, but they can walk into a pharmacy and get advice. They can get free advice from free advice from a pharmacy ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ. I mean, typical example is some of my friends who own a pharmacy, Bilston Pharmacy in Wolverhampton. They cater for a lot of the apne because a lot of the kache bande they can't speak English. But you have a word with them and they help you out there. Which is right, because you have to help your community at the end of the day. And free medical services should be available for everyone. We're not that inhumane. Yeah, exactly. This country's got the best human rights record in the world. That's right. And it's not that inhumane to deny people an education or to deny people medical services. You've got marda hoye to unko go onto passport dikhha. Because I've seen it in America. Oh yeah, it's all health insurance. See you later. Yeah, mate. Yeah, they're not bothered. No, I mean, part of our code of ethics is you have to make the patient your first concern, your primary concern. So we have to always act ethically, for the patient. So it's, pharmacists are great sources of information for anything really. Sounds like a good career. Sounds like a stressful job. It can be stressful, but you take the stress with a pinch of salt, and you do have really good days as well, where you genuinely make a difference to people's lives. Jogeshvar, thank you for coming down. Thanks for having me. And hopefully you'll come back in the future. Thank you for sharing the information. No problem. Baki, if you want to do sciences, look, you can be like Jogeshvar, but get married early. But hopefully ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ. ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਚ ਮਿਲੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਫਰਾਈਡੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਮਿਲੂੰਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਗਜਮਾਰੀ ਕਰੂੰਗਾ. In the meantime, hopefully you got good information from the show. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਫਰਾਈਡੇ. ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੋਗੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ.